И что ж, дорогие друзья и подписчики моего канала, всем доброго времени суток, ребята, и мы с вами продолжаем играть в Deadly Premonition. И что ж, сегодня у нас в планах левая дверь и... Стой, сука. Почему у меня спряталось оружие? Пидор. Ты мудак. Я думаю, двери надо побольше. Нет, закрытая дверь, очень жаль. И тут сейчас этот мудила такой на меня влетает, такая. Я бы перезарядил. Я думаю, было бы получше, побезопасней. В разы побезопасней. Заходим в следующую дверь. Она у нас уже открыта. Хорошо. И у нас тут кат-сцена, поэтому все происходило довольно медленно. What the fuck? I see you. Мне прятаться, наверное, надо опять. Сюда. Я спрятался, ребят, по-моему, я не знаю, но надеюсь, что да. Я куда попал, бежал просто в первое попавшееся место. Главное, чтобы стамины хватило. На остальное уже насрать. Главное, чтобы хватило стамины. Вот и все. Но я не здесь спрятался. Блять, он идет к моим шкафам. Меня это не радует. Хоть бы хватило стамины. Это все, о чем я прошу, ребят. Тут надо дыхание действительно задержать. И опять же задержать дыхание. По-моему, музыка успокаивается, и этот ублюдок сейчас уйдет. Так уходи же, мать твою. Да поскорее. Кто ты, мать твою, такой? Мне просто интересно. Опять он в шкаф рядом со мной пульнул. Я не люблю убегать от этого сукиного сына, мне это не нравится. Особенно эта система стик трусить влево-вправо. Она глупая, как по мне. Как по мне, она просто глупа. Zach, this is a waste of time. Let's go. Подожди, он пришел отсюда, где много медалек было, да? На 120 баксов целых медалях тут было. По-моему, идти за ним это довольно глупо, я помечу. Но это лично мое субъективное мнение, опять же. Так, давайте. Продолжим толкать, а сейчас разберемся с этим ублюдком. Да, они реально стали толще, поэтому здесь, я бы, честно вам скажу, не помешал бы дробовик. Довольно сильно не помешал бы дробовик. Но только не ты, мать твою. Серьезно. Бежать. Бегу. Это очень неудобно сделано, но я это все-таки смогу сделать. Блять, какая крепатура. Беги, мать твою, беги, Йорк. Беги куда-нибудь. Залезай. Да быстрее. Куда-нибудь, мать твою. А эта тварь не может, что ли, переходить через укрытие? Только не ты. Серьезно.
Я такой запрыгиваю в дверь. Как красавольчик. В надежде на то, что там безопасно. И там действительно довольно-таки безопасно. По сравнению с тем, что было. И вот я сейчас нахожусь... что тут? Шипучка. Шипучка тоже должна, по идее, очень сильно бодрить. Поскольку она довольно сильно газированная. Ненавижу манекенов. Fucking mannequins. Мне сюда, наверное, судя по всему. Взять предмет. Окровавленная одежда. Слышите? Урчание. Это, наверное, тот же самый ублюдок, который меня и преследует. Мы получили окровавленную одежду. По-моему, у меня есть все части пазла, и теперь я могу профилированием заняться. Ну. Ну, это я помню, пацан с татухой, да-да-да, это мы тоже помним. Семена, помню. А клянусь, я никому не расскажу про Анну. Ну хватит, там прошу, да? Действительно. Вот окровавленная футболка уже показывается, не пойму зачем. Почему это к лицу? И это чисто последний кадр. Это ублюдок сзади меня. А, нет, он здесь выйдет, наверное. Да, там. Нет, там клюшка для гольфа. Все нормально. Ничего страшного, Йорк. Great. Yeah. Bullseye. До свидания, парни. А через какую дверь я опять сюда попал? Я так и не понял. И что вообще происходит? Допустим. О, все вернулось в нормальное. Мир все вернулось в нормальный. О, с бородой ему реально лучше, действительно, я был прав. Very bad, Zach. The raincoat killer gave Becky a visit. Hold on. Постой, их глаза вместе так свел. Так. Тут все довольно сильно поменялось, не правда ли, Зак? Can you hear that? Is it rain? Да. No, it's the shower. Это душ. Zach, the bathroom, quick! А где ванна? Сишки. Круто. Ванна где ванна? Тут явно не ванна. Что я делаю? О, сейф. Неплохо. Стабилизатор. Давайте посмотрим, что у нас в сейфе, кстати. Просто интересно. Я думаю, мы никуда не спешим. Закрыто, понадобится ключ, чтобы это открыть. Как вы думаете, где у нас гребаная ванна? Я думаю, где-то здесь. Откуда мы пришли, собственно? Это было бы логично. Именно так оно и есть. Нож висит в воздухе на клетке проволоки. С него капает кровь. Ой-ой-ой, мазер-фазер. Ну это жестоко, ребята. Насквозь ее Нет, не насквозь, на живот ей вспороли. Она опять же плакала. Лицо у нее грязное. Повсюду шелк. Сигареты другие, кстати. Если она сейчас откроет глаза, я просто упаду со стула. Ёб твою мать. Zach, she's still alive. Who did this? Who was it, Becky? Язык отрезали. What happened here? George, stay back. She's trying to speak.
We don't have time. She's dying. Thomas, cut that wire. No! We must get her to the hospital immediately. По-моему, сейчас что-то произойдет, когда он перережет провод. What are you doing? Get out of the way. I'll do it. No, don't. George, stop! Она же пытается сказать, что не надо этого делать. Джордж, нет. Она сейчас упадет, это ее убьет. Я задушила это ее. Я же пытался тебе сказать, ублюдок, что не надо. Она типа на колени встала перед кем-то. Вышло так. Теперь уж она точно никому ничего не скажет. Слезы. Я бы за этот Джорджа ебало набил, честно вам скажу, на месте агента Моргана. Или же Йорка. Или же Зака. В любом случае, я бы набил ему лицо. Она тыкнула пальцем в какую-то сторону. Она, кстати, честно говоря, стремновата. Вот это именно. Подруга, да, именно она. Стремненькая. Семена эти, опять же, и ключ какой-то. От сейфа, наверное, который я нашел. Джордж, кстати, это чисто формально, это убил ты ее. Лучше в меня поплачь. Я меньше всех отреагировал, мне вообще похуй. Ключ от сейфа. Джордж. Что за черт? Теперь еще и Бекки убили. Это все, что тебя волнует, мать твою? Томас недавно туда вырвал, а нам ведь не к чему заглядывать. Серьезно? Пленкой заклеили, да? Смотреть. Смотри, Зак, на ее определенно напали здесь. Бекки. Она ничего не могла бы... Она ничего не могла бы... А, понял, это то же самое. Тут же самая реплика. Теперь мы можем, кстати, открыть этот сейф. Который не нашел убийца, или же специально положил ключ в ее рот, чтобы натолкнуть нас на этот блокнот, насколько я понимаю. С пустой. Наверное, он рисует, потому что там могло было быть написано что-то, не знаю, не воском, чем-то таким, ну, похожим, ну, насколько я понимаю. My dear sister. Да-да-да, я правильно понял. I'm so sorry. I was a fool to fall for a man like him. I don't have the words to apologize to Anna. I left her there. She was suffering so much, and I just ran away. I know he wanted to kill me too, but I'm not going to let him get away with this. I followed him after he was finished. He carried Anna into the woods. Anna was holding on to that precious locket of his. He couldn't remove it from her hand, even though she was dead. But she let go of it for me, though.
was like she gave it to me. So I brought it home. I might be able to bring Anna's killer down with it. I want you to see it. I know even he wouldn't dare to harm you. He'll catch me, though, if I go into town. I'm trapped in my house. So I've asked Isaac and Isaiah to deliver it. They totally believe that Anna became a goddess. I believe so, too. She looked so beautiful, as though she might smile back at any moment. I have something else to confess to you. I borrowed a pair of your shoes without asking and broke the heel on one of them. I'll send them along with the locket. I'm sure the shoe can be fixed. К чему бы это? Туфлю мне посмотреть, что это туфля? So Becky is Miss Stiletto Heel. And she gave the locket to the twins. Must be the special secret Lily told us about, Zach. We'd better go and see her first thing tomorrow. СБ. Emily, who might this sister be that Becky was referring to here? That would be Diane. Didn't you know Diane and Becky were sisters? I should have known, Zach. We're all family here. И улыбочка даже сейчас, после того, что вы видели. Ну, хотя, в принципе, да, я бы тоже особо, наверное, не заморачивался, если бы такого видел. Хотя, хер его знает. Ну, по крайней мере, если это тот, кого я не знаю, я, допустим, агент ФБР, я бы, наверное, не заморачивался. Но вот этого ублюдка к детям я бы не подпускал. Это уверен, что это его красные семена, что это он кого-то им продает, поскольку он ходит с цветком с красными листьями. Подозрительный сукин сын. Хотя вроде добрый и такой, но подозрительный пидор. Еще тот подозрительный. Такие еще подозрения вызывают, как нормальные. Такие. Такая. Уже 6 часов геймплея наиграно, неплохо. $8,981. Неплохо. Хотите... Естественно, хочу сохраниться по сравнению... Потому что краши постоянные вот эти. Зака. Previously during the investigation. I'm Kaysen, Forrest Kaysen. Thomas, did you see Nick here? Заодно вспомним, что было за эти эпизоды. When I got here, he was already like this. What are you doing? Get out of the way! I'll do it! George, stay back. She's trying to speak. No! It couldn't be! Nick! Oh, please, no! You got us good this time, Zach. Почему ты Oh, I can't believe it, man. Now that's heavy. Me neither. When did Becky stop coming to work? I think it was like from the day Anna was killed, man. Yeah, that's right. She was totally depressed about something. Quint called for her to let us know she wasn't coming in for work. She must have been totally in shock, the poor thing. So you took the twins along to cheer her up. That's right, hon. If only I knew it would be like this, I'd have spent more time talking to her. You told me about a special secret between your children and Becky. Yes, of course. What about it? It seems Becky handed them an item before she was killed. Any idea what that might be? Now that you mention it, they had a box about this size, which they said was very important. That's it. I'd like to talk to them about this in Улыбка person. такая. Where are the boys 32, сука. They went out, actually, with Mr. Kaysen. Блять, ему б я They точно mentioned доверял. going to the community center today, hon. There is plenty of space to run around over there. Kaysen? Do you know him well? Oh yeah, he's a good guy. He always brings us gifts from his road trips. The kids love him, so we let him take them out every once in a while. You know, for a little quality time with the missus. Okay, Но I он любит свою understand. жену, But этот the парень, по крайней situation мере. calls for urgency. I'll go and look for them myself. And if they come home without running into me, could you let us know? Sure, of course. I'll contact the department. Where is it? Where? Что, кто? What the fuck? Кто ты такая?
Салли Грэм, мать Анны. А, Where could it be? Her dress. Oh, Sally. Sally, Anna's mother? She's acting up again. She's been like that ever since she heard the news. What exactly is she doing? Got no idea. But I guess she's in like, shock or something. Way I look at it, her daughter's death hasn't really sunk in the right way. Totally, man. I feel sorry for her. Come on, let's go. Lily, have you seen Anna's dress, dear? I can't find it anywhere. Zach, the wheels are turning, but not in the right way. You feel it too? ну, возможно, братан, возможно. А прикиньте, это она убийца с топором и всех убивает. Вот это был бы поворот. Вот это был бы... Или Эмили, которую вообще не подозреваешь. Ой-ой-ой. Ну вот это точно не Джордж. С Джорджем мы друзья. Я надеюсь. О, моя тачка все-таки здесь, или мне показалось? Isaac and Isaiah aren't here. They're apparently out with Kaysen. Let's go look for them. With Kaysen? Sounds like a long story. Any ideas where to start looking? Lily told me where they went. No problem. Так, полицейская тачка, тачаночка. Это я сюда не могу все-таки. Агент Йорк, почему вы хотите туда вернуться? Вы что-то забыли? Нет, ничего. Не. Тогда ладно, идем. Едем, точнее, идем, не знаю, поговорить. Давайте найдем Айсака и с Айсаей поговорим с ними. Хорошо, хорошо. Я украдочкой заберусь в тачку. Блин, я даже сегодня не позавтракал. Ну, ёбаный в рот. And today, we're stuck here having to search for lost children. They're not lost. We're the ones who are lost. And so we are, Emily. Zach, we may as well have fun if we're getting lost. You sure know how to take your time in a time like this. Повеселиться. Ну, бенза мне должно хватить, чтобы домчаться туда. Кстати, куда ехать? Давайте посмотрим, куда ехать, по какой дороге. По главной магистрали. Ну, нет, подожди, по какой главной? По какой главной, мать твою? По главной, да, действительно, по главной. Едем, едем. Подождите, я опять забыл. По главной. Сюда, через туннель. Нет, явно нет. Подождите, вот сюда, вот если повернуть сюда, через мост. Ну, в принципе, да, если ехать. Там и так это, но довольно долго. А если сюда поехать? Смотрите, сюда, назад, сюда. Нет, сюда, вот и... Да. По главной дороге через мост. Отлично, сейчас только надо сдать назад, и все. Назад потом. Сдаем. Я водить нормально умею, мне вообще не пашет. Все хорошо. Я боюсь просто выйти из машины, I can't вдруг она... believe 2 people have been murdered in our town. And now 2 young children are at the center of it all. Убили. I just can't come to grips Нормально. with it yet. Crime will happen wherever there are people. And that's why we have our jobs. Might be easier for you because you don't live here. These were people that I knew that were killed. And the murderer might be someone who lives here in this town. It's really depressing. I know. But someone has to bring this murder to justice. You're right, I know. But, Ребят, пить за рулем опасно. oh, Agent York, sometimes I just think I'm Но not меня это really не cut out to останавливает. be a cop. Not true, Emily. You have the potential to be a superb law enforcer. You can be emotional at times, but you also possess what's most important. I do? What do you mean? What do you think? A sense of justice. Justice? I must admit, I'm surprised to hear such a... How should I say this? Such an obvious answer. I thought you'd say something else. Obvious or not, I joined the FBI in order to do what's right.
And that's what's important. I understand, but still, you seem... I'm sorry. I need some time to think. Whatever do you want to think about? Justice. I want to think about justice. Zach, she's quite the Именно. philosopher, isn't she? Then again, death makes everyone a philosopher. Так, по-моему, нам за здание надо заехать будет. According to Lily, Isaac and Isaiah should be here. Then let's go and find them. Мы уже прям... Ух ты, мы их нашли! Это было сложно. Мы уже просто везде вместе ходим, прям как пара. Hello again, Isaac and Isaiah. I hear you're teaching Willie to do tricks. What's your secret? It's easy. Really simple. If he does it right, we give him a treat. A cookie if he does it right. I see. Very clever. So, tell me, you two. Could you perhaps tell me your other special secret with Becky? No, we can't. It won't be a secret if we tell. I'm Рассказывай, not telling. пиздушня We маленькая. Это забыл, promised как Becky. отцовская ширинка пахнет. Because Глядя, как папочка I это... also made a promise to Becky. A promise to catch the bad man in murder. But I can't keep my promise if I don't know what the secret is. Do you see? Мне можно доверять. Мне еще тот сукин сын. She told us to give Diane a box. It wasn't that heavy. We took it to the art gallery and gave it to Diane. Is that all Becky gave you? Just when we were leaving to take the box to Diane, Becky called us back. She handed us something. It was small and round. She told us to keep it safe in our pocket and give it to Diane. And then you met Carol on your way? Yep, I took the round thing out of my pocket and we looked at it. And then she talked to us. We told her that we were on an errand for Becky. She said she'd do it for us. But we told her no. Because Becky asked us, not her. We promised Becky to do it ourselves. Молодец. Хоть сам решил сделать. So Becky did entrust the locket to them. And now Carol has it. Right, Kaysen? Huh? You were in the room when Carol took the locket back from Diane. I saw you with Diane in the art gallery that day. Well, yeah, I was there in the room, but I was only chatting with Diane. Then Carol burst in, all angry looking. While Carol and Diane had their talk, I just sat there like a frog. Yeah, so Carol took the locket from Diane, but that has nothing to do with me, right? Ну, Yes, посмотрим I это. believe so. Возможно, возможно. But from this instant, you are now a key witness in this case. I'm afraid you can't leave town until you hear from me. What? Can you do that? Я This is all серьезно starting to поверю. sound a little like Alice in Wonderland. Which makes Wonderwood. you Humpty Прошу Dumpty. прощения. Вандервуд вообще, да. Isaac and Isaiah, thank you. Спасибо, Ватсон. I think I'll be able to keep my promise with Becky thanks to you two. How is Becky? Is she getting better? She'll come and help out at our store again, won't she? She'll come and play Нет, with us боюсь. again. Won't she? Boys, about Becky. That's right. Becky is almost totally better now. But I don't think she'll be able to come and see you. I was told by Becky to keep this a secret. But she's actually a goddess of the forest, just like Anna. I think she's gonna be in the forest with Anna for a while. Cool. We'll keep this a secret then, too. Wow, that's why Anna and Becky are such good friends. Okay, Willie. You're happy too, aren't you? Zach, I hope Emily doesn't end up as a forest goddess too.
Надеюсь. Это было бы не круто. Okay, Я then, бы Zach. просто взял и Let's порвал go этого over what парня we пополам found с out топором. recently about the case. Просто руками. First, Diane, the owner of the art gallery. She was out drinking with Nick Cormack in a bar on the night Anna died. Nick confirmed this, and so she has an alibi. But then we have what Nick's wife Olivia told us. According to Olivia, Nick and Diane not only went to the bar, but also went somewhere else that night. Do you remember where that was, Zach? А я не помню, как что выглядит, но, по-моему, вот эта штука, да. That's right, the art gallery. Before entering the gallery, Diane looked back towards Olivia, almost as though she saw Olivia in the dark. У нее ПНВ было на лице. Nick's behavior has also become more suspicious by the day. If Olivia is correct, then he is heavily involved in this case. But we have no conclusive evidence of that at the moment. The only thing we can say for sure is that Nick's whereabouts are unknown at the time of Becky's murder. He has no alibi for the crime, but that fact alone means nothing. Ну, в принципе, да. So Но who уже was it многое. that called Thomas to report trouble at Becky's place? Рик, по-моему. Вот этот парень. Квинт. That's right. It was Quint, Becky's boyfriend. He went to her house and saw the tragedy. Бедняга, просто бедняга. Now, about Becky's murder. I'm embarrassed and mortified. Killer struck again while we were on the case. We found her bitten off tongue. A massive amount of red seeds that poured out with the blood. Then an inverted peace symbol, like the one seen at the site of Anna's murder. From the similarities, one can deduce that Anna's killer killed Becky. We also found one other important piece of evidence in Becky's room. Can you remember what that was, Zach? Кажется, да. That's right. We found a sketchbook in Becky's room. She had apparently written a letter to her sister Diane. It revealed that Becky took a locket from Anna's body at the crime scene. She also admitted to borrowing a pair of Diane's stiletto heel shoes. So Miss Stiletto Heels was Becky. There was something else at the end of the letter. It said that she handed the locket and stiletto heel shoes to someone. Do you remember who, Zach? Да, пацанам вот этим. That's right, Zach. And from what Isaac and Isaiah told us, Carol offered to take the items to Diane, but the twins refused. They gave them to Diane themselves, as they had promised. For some reason, Carol wanted the locket. She ended up storming into the gallery to take it from Diane. And when Carol took the locket from Diane, Kaysen just happened to be there. Is Kaysen involved in this? Or was he just there by coincidence? Не знаю. I wonder what's so special about the locket, too. Why did Carol want it so badly? The questions are mounting. Come to think of it, Quint, the first witness, has no alibi for Becky's death. We checked the phone records, and his call definitely came from her house. Is it possible he attacked Becky and then called us from the scene? В принципе, не исключено, Everyone is но... suspicious one way or another. What should we do next, Zach? Okay, who's the most suspicious? Мне выбрать надо? Этот парень No, явно. I don't think so, Zach. He's certainly suspicious, but there is someone else at the center of this. Наверное, да. Нет, наверное, она. That's right. Becky's sister and Carol's enemy, linked to both Nick and Kaysen, the elegant owner of the art gallery. Zach, that's our next move. We'll start with Diane.
So, you want to find out everything there is to know about Diane? That's right. There's just too many things that we don't know. First, we need more intel about the relationship between Nick and Diane. How? Nick and Diane meet every night at the bar. Let's use that. George, we'll need you to stake out the gallery. What do you mean? Wait in the parking lot of the art gallery and tail Diane when she leaves. If she goes anywhere other than the bar, you let me know. Emily, you take the diner. Wait for Nick and tail him to the bar too. As with George, if he goes anywhere else, then you let me know. Okay. Thomas, you keep a watch on them inside the bar. Yes, I will. I'll be waiting in the parking lot of the bar. Once Nick and Diane are together, I will follow them wherever they go. What time do they usually show up, Thomas? Around the same time. Usually between 22 and 2300. Then at that time we do it, boys and girls. Выполнено. Круто. Естественно, хочу сделать сейф. Естественно, хочу. Почему не хочу? Хочу. Zach, we need to be at Carol's bar at 2200. Looks like we have some time to kill. We can go to the diner and see how Nick and Olivia are doing. У Ника и Оливии сколько? Вот, так там времени еще не... Вообще писечка осталась, короче. И что ж, дорогие друзья и подписчики моего канала, всем спасибо, кто был со мной в этот час. Подписывайтесь на канал, оставляйте ваши отзывы в комментариях под видео, ставьте лайки. До новых встреч. С вами был Иван или же просто Джокер, ребят, как вам угодно.